Hola amigos. La semana pasada, last week, leímos este libro, Los Tres Cerditos. We read The Three Little Pigs. Pues hay otra versión a esta historia. There is another version to this story. Y este libro es otra versión. This is another version. El título, the title, es La verdadera historia de los tres cerditos. So this is the true story of the three little pigs. Por ese lobo. So this is according to ese lobo. Y él es ese lobo. So lobo is wolf. So ese wolf. Según se la contaron a Jan Siska. And Jan Siska is el autor. But it is based on the account that ese lobo gave him. So as we read this, I want you to think about which version you believe. Let's see. Seguro que todos conocen el cuento de los tres cerditos. I'm sure all of you know the story of the three little pigs. O al menos creen que lo conocen. Or at least you think you do. Pero les voy a contar un secreto. But I'm going to tell you a secret. Nadie conoce la verdadera historia. No one knows the true story. Porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Because no one has heard my version of the story. No es justo, no? That's not very fair, is it? Yo soy el lobo. I'm the wolf. Silvestre B. Lobo. Sylvester B. Wolf. Pueden llamarme Sil. You can call me Sil. Or Sil. Silvestre. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz. I don't know how this whole thing started about the big bad wolf, pero es todo un invento. It's all a lie. A lo mejor el problema es lo que comemos. At best, the problem is what we eat. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos, tales como conejitos, ovejas y cerdos. Well, it's not my fault that wolves eat tender little animals, like bunnies, sheep, and pigs. Así es como somos. That's how we are. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también. If cheeseburgers were tender little animals, people would think you're big and bad too. Oh, no lo ves. Oh, pobrecito conejito. Poor little bunny. Pero, como les decía, but as I told you, todo ese asunto del lobo feroz es un invento. This whole thing about the big bad wolf is just a lie. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. The true story is all about a sneeze and a cup of sugar. Remember from Foreign Language Week, one of our words of the day was azúcar, sugar. Esta es la verdadera historia. This is the true story. La verdadera historia. Hace mucho, en el tiempo de había una vez. So, a long time ago, in the time of once upon a time,
Yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. I was making a birthday cake for my dear grandmother. Tenía un resfriado terrible. I had a terrible cold. Me quedé sin azúcar. I was out of sugar. Azúcar. Oh no, otro pobrecito conejito. Another poor little bunny. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. So I walked to my neighbor's house to ask for a cup of sugar. Pues bien, resulta que este vecino era un cerdito. Well, it just so happens that this neighbor was a little pig. Y además no era demasiado listo, que digamos. And let's just say he was not too clever. Había construido toda su casa de paja. He had built his house out of straw. Aquí está su casa. ¿Se imaginan? Can you imagine? ¿Quién con 2 dedos de frente construiría una casa de paja? Who in their right mind would build a house out of straw? Desde luego, tan pronto como toqué a la puerta, se derrumbó. Well, when I knocked on the door came down. The door got knocked down. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. I didn't want to come into the house like that. Por eso, llamé. So I called out, Cerdito, cerdito, ¿estás en casa? Little pig, are you at home? Nadie respondió. No one answered. Estaba a punto de regresar a mi casa sin la taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. I was just about to return home without the cup of sugar for the birthday cake for my dear grandmother. Entonces me empezó a picar la nariz. Uh-oh. Then my nose began to itch. Sentí que iba a estornudar. I felt like I was going to sneeze. Soplé y resoplé. I huffed and puffed. Y lancé un tremendo estornudo, and I blew a huge sneeze. ¿Y saben lo que pasó? And do you know what happened? La dichosa casa de paja se vino abajo. That house of straw came tumbling down. Y allí, medio del montón de paja, estaba el primer cerdito bien muertecito. And there, in the middle of all of that straw, was the first little pig, very dead. Había estado en la casa todo el tiempo. He had been there the whole time. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Well, it seemed to me a waste to just leave a good ham dinner in the straw. Por eso me lo comí. So I ate him. Piensen en lo que harían ustedes si encontraron una hamburguesa con queso. Think about what you would have done if you found a cheeseburger. Me sentí un poco mejor. I felt a little better. Pero todavía me faltaba mi taza de azúcar. But I still was
didn't have my cup of sugar. De manera que me dirigí a la casa del siguiente vecino. So I went on to the next neighbor. Este vecino era el hermano del primer cerdito. This neighbor was the brother of the first little pig. Era un poco más inteligente, pero no mucho. He was a little smarter, but not much. Había construido su casa con palos de madera. He had built his house with sticks of wood. Toqué el timbre en la casa de madera. I rang the bell on the house of wood. Nadie contestó. No one answered. Llamé. I called out, Señor cerdo, ¿está usted ahí? Me contestó a los gritos. Oh, so I called out, Mr. Pig, are you there? Me contestó a los gritos. He answered, shouting at me, Vete, lobo, go away, pig. No puedes entrar. You can't come in. Me estoy afeitando. I'm shaving. Apenas había puesto mi mano en el picaporte de la puerta, cuando sentí que venía otro estornudo. Just as I was putting my hand on the doorknob, I felt another sneeze coming on. Soplé y resoplé. I huffed and puffed y traté de taparme la boca, and I tried to cover my mouth, pero lancé un tremendo estornudo. But I blew a tremendous sneeze. Achoo! Y no lo van a creer, and you're not going to believe this. Pero la casa de este individuo también se vino abajo como la de su hermano. But the house, this individual's house also came tumbling down just like his brother. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertecito. When all the dust cleared, there was the second little pig, very dead. Palabra de lobo. Wolf's word. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Well, I don't have to tell you that food goes bad if you just leave it out. Por eso hice lo único que podía hacerse. So I did the only thing I could do. Cené otra vez. I ate dinner again. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Well, you've never had another cheeseburger? Me empecé a sentir horriblemente lleno. I felt terribly full, horribly full. Pero estaba mejor del resfriado, but I was feeling better. Y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. And I still hadn't gotten that cup of sugar for the birthday of my dear grandma. De manera que me dirigí a la siguiente casa. So I went on to the next house. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Well, it just happened to be the brother of the first and second pig. Debe haber sido el genio de la familia. He must have been the genius of the family. Había construido su casa de ladrillos. He built his house out of brick. Toqué en la casa de ladrillos. I knocked on the brick house. Nadie contestó. No one answered. Llamé. I called out, Señor cerdo, ¿está usted ahí? Mr. Pig, are you there? ¿Y saben lo que me contestó?
este puerquito grosero. And do you know what that rude pig said to me? Fuera de aquí, lobo. Get out of here, wolf. No me molestes más. Do not bother me anymore. Vaya falta de modales. What horrible manners. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. He probably had a full bag of sugar. Y ni siquiera quería darme una tacita para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. ¡Qué cerdo! And he would not even give me a little cup for my dear grandma's birthday cake. What a pig. Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarjeta de cumpleaños en vez de una torta. Well, I was just about to return home and maybe make a birthday card instead of a cake cuando sentí nuevamente mi resfriado. When I suddenly felt my cold again. Soplé y resoplé, I huffed and puffed y estornudé una vez más, and I sneezed again. Entonces el tercer cerdito gritó, and then the third little pig shouted, y que tu querida abuelita se siente en un alfiler. And I hope your dear grandmother sits on a pin. Qué malo, how bad. Normalmente soy un tipo muy tranquilo. I'm usually a very calm person, or calm type. Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poquito la cabeza. But when someone talks that way about my sweet grandmother, I lose my head. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito. Well, when the police arrived, I was trying to knock down the door of the little pig. Y en todo el tiempo, seguí soplando, resoplando, estornudando, armando un verdadero escándalo. So that whole time I was huffing and puffing and sneezing and really making a scene. El resto, como dicen, es historia. And the rest, as they say, is history. Lobo feroz, big bad wolf. Los periodistas se enteraron de los dos cerditos que había cenado. The reporters found out about the little pigs that I had eaten. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. They thought that the story of a poor sick wolf that was just wanted to ask for a cup of sugar was not very interesting. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa. So they got the idea of the I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. Y me convirtieron en el lobo feroz. And they turned me into the big bad wolf. Eso es todo. That's it. La verdadera historia. The true story. Me hicieron trampa. They framed me. Pero tal vez tú puedas prestarme una taza de azúcar? But perhaps could you lend me a cup of sugar? El fin. ¿Qué piensan ustedes? What do all of you think? Who do you believe? Let me know in your comments. Hasta pronto. See you soon. Ciao.